Morning, colleagues. Voy a hablar en español porque quiero explicar un asunto de procedimiento y quiero que se entienda bien lo que voy a proponerles. Ayer por la tarde, en el debate del punto suplementario sobre multiculturalismo, se aprobó una enmienda sobre los derechos de las personas LGTBQI. Ha habido una petición que se incorporó, por tanto, al punto suplementario sobre multiculturalismo. La delegación de Azerbaiyán nos ha pedido que examináramos la posibilidad de mantener el contenido de esa enmienda, pero la agregáramos a otro punto suplementario o a la resolución del colega Hadjigiani, alegando efectivamente que el contenido de la misma, de la enmienda, no se ajusta exactamente al perfil general sobre multiculturalismo del punto suplementario. Los proponentes de la enmienda, entre los cuales me cuento, no tenemos ninguna dificultad en particular para que el contenido de esa enmienda pueda incorporarse a otro de los documentos. Y, por tanto, lo que pido a la Comisión es su asentimiento para que en la Drafting Commission se decida en qué lugar de otro punto suplementario o, preferiblemente, seguramente será la solución, en la resolución del colega Hadjigiani, introduzcamos la enmienda aprobada sobre el movimiento LGTB. Por tanto, lo que pido a la Comisión es su asentimiento, su acuerdo para que, manteniendo íntegramente el contenido de la enmienda aprobada, se coloque en un lugar diferente de nuestras resoluciones. Y pido, por tanto, si hay alguna intervención en contra de esta propuesta. Si no es así, entiendo que la Comisión acepta que el contenido íntegro de la enmienda va a ser resituado por la Drafting Commission. Muchas gracias y comenzamos inmediatamente nuestra sesión con el punto suplementario de nuestra colega Narusova sobre inadmisibilidad y de discriminación e intolerancia en relación con cristianos, musulmanes y miembros de otras religiones. Y la colega... sí. This is the problem of translation. He's not coming here. Okay. Yeah. Let me explain to you. There is a problem with the technical translation discussion on the Amendment 2. Could you explain to us, please? Sorry, yes. We just want to make sure that everybody is working with the same document. If you're using the English version of the amendments, please make sure that on the front page you have the title AS16 SI13 Amend Rev 2. It's Rev 2. If anybody using the English version has that, then we're fine. Everybody is looking at the same document. Okay. Okay. Then, from his place, our colleague Lyudmila Narusova had 5 minutes for presenting the supplementary item. Please, colleague, whenever you want. Благодарю вас. Прежде всего выражаю благодарность всем коллегам, парламентариям, которые выразили заинтересованность и подали поправки, потому что в данном случае, по-моему, нас всех объединяет столь важная сегодня особенно тема. Свобода мысли, религии, вероисповедания является одним из основополагающих прав, которые закреплены и в международно-правовых документах, так и в национальных законодательствах. Анализ ситуации с религиозной нетерпимостью на всем пространстве ОБСЕ показывает, что на повестку дня выходит проблема нетерпимости, дискриминации, насилия и террористических актов на почве религиозной принадлежности и убеждений в отношении христиан, мусульман, последователей других религий. И это представляет реальную угрозу безопасности в нашей организации. Думаю,
когда мы все изучали историю и изучали религиозные войны в дремучем Средневековье, мы думали, что это пройденный этап в истории человечества. Сегодня, в 21 веке, мы сталкиваемся с религиозной нетерпимостью, которая опять приводит к религиозным войнам. И считать это прогрессивным явлением, конечно, совершенно невозможно. Мы убеждены, что положение всех верующих требует от нас не дискуссий, а конкретных шагов. И в качестве рекомендации мы предлагаем призвать государства-участники ОБСЕ к скорейшему принятию декларации о наращивании усилий в противодействии нетерпимости, дискриминации в отношении представителей всех религий. Требование об этом прямо записано в наших документах, в сессиях ОБСЕ и в решении номер 3 Киевского ОБСЕ 2013 года и в Базеле 2014 года. Мы предлагаем поддержать нашу инициативу, которая является конструктивный шаг в борьбе с нашей общей проблемой, и на пространстве ОБСЕ уже давно существует необходимость принятия подобной резолюции. Что касается поправок, у нас на сегодняшний день есть две. Поправка номер 1 и поправка номер 2. У нас нет принципиальных возражений к этим поправкам, если они будут способствовать пониманию и принятию резолюции в целом. Thank you, Ludmila, but we have to come back formally to the amendments after the general debate. And for starting the general debate, we have a couple of speakers. It's Mrs. Mogensen from Iceland. Thank you, Mr. Chair. We can attempt to force tolerance with all manner of censorship and denouncements, creating an atmosphere where people refrain from voicing their thoughts for fear of being labeled as an anti-migrant, anti-Muslim, racist, or xenophobe. This, however, does not make the problem disappear, but instead stifles it, pushes it underground into hiding, where it festers and grows and resurfaces in a more vehement form. If we truly care about lessening discrimination, violence, and terrorist acts, we will strive to create an atmosphere of acceptance rather than tolerance. Acceptance comes from a place of love and is given freely. You cannot force acceptance, but you can foster acceptance by finding ways to strengthen empathy. One way to strengthen empathy is by focusing on ways to lessen inequality and eradicating poverty. Every human being on this earth is an equal stakeholder in the planet and should receive an equal share of the resources provided by it. Economic, social, and cultural rights are human rights that do not get their deserved attention. These include the rights to an adequate standard of living, housing, food, water, and sanitation, social security, health, and education. If we secure these rights for every human being, then I believe we will have no need for forced tolerance and the tethering of free speech. For now, I worry that we are too readily encroaching on people's freedom to speak and share their ideas, however awful they may be, in the name of security. I stand by the words attributed to Voltaire a long while ago. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Thank you. Thank you, colleagues. The second is Mrs. Jackson Lee from the United States. Please, Madam, you are recognized as speaker. Thank you very much, Mr. Chairman. Having listened to the two previous speakers, let me emphasize that I believe the points are not mutually exclusive. I want to thank the sponsor of the resolution, for it is a striking reinforcement of what needs to be the views of the whole world. The idea that you can be discriminated against because you have chosen a particular religion, or you happen to be a Muslim, a Christian, of the Jewish faith, or of any other religion, would be appalling and inhumane. And so humanity, I believe, calls for this exercise and support to ensure that we are combating anti-Semitism, that we're standing against bans on Muslims, that we are likewise
respecting Christians, and in particular, Jehovah's Witnesses, who I've heard come under a particular indictment in many countries. The other point is that I don't think this resolution in any way undermines the ability to speak, even if the words are such that offend others. In the United States, we have a terminology that may not be applicable internationally. We are great protectors of the First Amendment, but we have a point in the law that says you cannot cry fire in a crowded theater, meaning to abuse the First Amendment. But I have no way of thinking that means that you cannot speak unpopular words or unpopular views or unpopular statements. So I think this amendment of the underlying sponsor is one that is needed, or this draft resolution, and I support it extensively for its embracing of this very important concept of freedom of religion, which for me it means that you can practice your religion without violence, without incarceration, and without fear. And religion that is a core basis of peace, I believe, deserves that kind of respect and protection of those who practice their religion nonviolently and for the good and health of their family and community. Thank you. Thank you, Madam. And it's my pleasure to offer the floor to our colleague, Monsignor Bachowski, representing the Holy See. Please, you are recognized. Grazie, signor Presidente, per la possibilità di indirizzare questa Assemblea. La libertà di religione o di credo è la cartina di tornasole per il rispetto di tutti gli altri diritti umani e le libertà fondamentali, poiché ne ha la sintesi e la chiave di volta, ma ancora oggi essa è violata, specialmente nei confronti dei cristiani, dei musulmani, degli ebrei e dei membri di altre religioni. La libertà di religione è fondamentale per la difesa dei diritti umani di tutte le persone, credenti o no, poiché nel regno della coscienza, che costituisce la libertà della persona umana, ci sono diritti umani interconnessi e indivisibili, come la libertà di religione o di credo, la libertà di coscienza e la libertà di espressione. Siamo grati perciò per il progetto di risoluzione sull'inammissibilità della discriminazione e dell'intolleranza nei riguardi dei cristiani, dei musulmani e dei membri di altre religioni. Di fatto la lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei credenti può essere uno strumento efficace per difendere i diritti umani di tutti i credenti religiosi e in effetti anche i diritti umani di quanti non professano alcuna religione. L'intolleranza e discriminazione per motivi religiosi ha assunto molteplici forme e sebbene l'attenzione di questa Assemblea sia ovviamente rivolta alla regione dell'Osce e vi siano senza alcun dubbio molti esempi di episodi preoccupanti nella nostra regione, sarebbe negligente non ricordare anche la barbara persecuzione dei cristiani e di altri credenti che si verifica in altre parti del mondo, purtroppo anche alle porte dell'Osce. Considerando la realtà dell'area Osce, dobbiamo invece riconoscere che la discriminazione e l'intolleranza, compresi i crimini d'odio, colpiscono anche molti credenti, inclusi cristiani e comunità cristiane, malgrado l'idea spesso rincontrata che in questa parte del mondo tale discriminazione o intolleranza non si verifica. I continui e ripetuti attacchi alle chiese cristiane, a edifici religiosi, la distruzione premeditata di chiese, cappelle e sale di preghiera, il vandalismo deliberato nei confronti di spazi e simboli religiosi, compresi croci, statue e altri manufatti cristiani, come anche il furto e l'abuso sacrilegio di ciò che i cristiani considerano sacro, confermati dai dati dell'ODIR, sono tutti esempi non solo di atti irriguardosi, ma anche intolleranti e il più delle volte criminali, commessi a causa dei pregiudizi. Senza elencare qui tutti i casi di discriminazione e di intolleranza contro i credenti, che grazie alle raccolte dei dati preparati ogni anno dall'ODIR conosciamo tutti, mi limito solo a fare qui un appello a tutti voi di prendere al cuore questo problema che riguarda la vita di numerosi cittadini dei paesi dell'Osce. Grazie per l'attenzione.
Grazie tante, Monsignore, le ringrazio veramente il suo contributo alla nostra discussione. And now we are starting with amendments. I'm calling... Excuse me? There is... Oh, yeah. You have. Do you want to react, Mrs. Narusova, to these first general remarks before entering in the amendments? Нет, я хочу сказать, что я согласна в данном случае с представителем Соединенных Штатов о том, что свобода слова никоим образом, то, что было сказано в выступлении исландского коллеги, свобода слова никоим образом не противоречит указанной резолюции. Более того, эта резолюция в случае ее принятия усилит позиции свободы слова и выражения своих мыслей и убеждений. Thank you, Ludmila. Then we are starting with Amendment 1 has been proposed for Mr. Gardner, United States. Mr. Hultgren will be carrying the amendment for Mr. Gardner. Yes, of course. Violations of and threats to freedom of religion or belief abound in the OSCE region, including in the name of combating violent extremism and terrorism. It's therefore important for participating states to regularly reaffirm, recommit to, and implement OSCE commitments regarding freedom of religion or belief. I thank my fellow parliamentarian, Ms. Narusova, for introducing this resolution. It is generally welcome and many excellent aspects a part of it. These amendments are intended just to strengthen the resolution to ensure it is consistent with OSCE commitments. The freedom of religion or belief is fundamental and does not depend on the rights of others. Moreover, national legislation and other international obligations are not legitimate grounds to limit freedom of religion or belief. I ask my colleagues to support this amendment. Thank you, colleagues. Is there any colleague who wants to speak against the amendment? Then, Mrs. Narusova, we know that you accept both, but if you can reaffirm, please. Мы согласны с принятыми, с высказанными аргументами, и я рада, что важность этой проблемы понимается присутствующими здесь коллегами. Then let's go to the vote. Votes in favor of the amendment of our American colleagues. Please raise your cards. Okay. Votes against? Abstentions? No abstentions, no votes against, and 54 votes in favor. That is adopted. That's Amendment 2. This, again, on behalf of Mr. Gardner, our American colleague, you have the floor. Yes, again, Mr. Hultgren on behalf of Mr. Gardner. For Amendment 2. Hatred is a state of mind that can be a factor in violence and terrorist acts. We as parliamentarians and public leaders are called on to speak out against hatred. However, in this resolution as introduced, hatred is referred to abstractly and could be misinterpreted and even misused to justify violating fundamental freedoms and rights. Violence and terrorist acts may be concrete, visible manifestations of hatred, as well as other factors. The OSCE should focus on concrete manifestations, not abstractions, especially given the limited resources of participating states to combat terrorism and other forms of violence. I ask my colleagues to support Amendment number 2. Thank you. There is any colleague who wants to speak against? It's not the case. Please, Narusova, Mrs. Narusova. Трудно не согласиться с тем, что чем меньше ненависти, тем лучше. Discussion is done. Votes in favor of the amendment.
55 in favor, no abstentions. Oh, sorry, against. Nine, it's done. Abstentions, please. One at least. Yeah, it's okay. Thank you. Results as 55 in favor, 9 against, 1 abstention. 1 or 2? 2 abstentions, sorry. 55, 9, and 2 abstentions. The amendment is adopted. Now we are moving immediately for the vote of the supplementary item as a whole. Votes in favor of the supplementary item. Votes against. Abstentions. The results are 60 votes in favor, 1 against, 4 abstentions. The supplementary entity is adopted with the 2 amendments that we agreed on. And we are passing immediately to the next supplementary item. The Christian Hall Barenfeld. Christian, do you want to sit here? Or if you want, we. Okay, this is done. I like very much that you did that. I'm adopting that. Welcome, Christian. You have your 5 minutes for a general speech on your proposal, whenever you want. Thank you, Mr. Chair, and dear colleagues. Yes, I have presented this resolution, and I know that it's been discussed both in media and around my colleagues, but I want to go through it a little bit and then have a discussion. It raises the concerns that I have regarding the situation in Eastern Europe and the deteriorating democratic situation, not least in Russia, here in Belarus, and in Azerbaijan. Stressing issues that Russia should follow the 1975 Helsinki Act, and of course focusing on the issues like national integrity and territorial integrity. The resolution also stressed to condemn the illegal annexation of Crimea and the ongoing activities in eastern Ukraine. Also, a sympathy for all those people inside Ukraine, all the IDPs who are forced to flee inside their own country. Concerning Russia, we have also lately seen the situation with LGBT people, or I will suppose in this resolution that we use the same expressions as we have done in other resolutions, whether that is LGBT, LGBTQ, or LGBTQI. That I leave for the Secretariat, but I think it's good if we have a consistent expression for all of it. But anyhow, expressing concern of the situation in Chechnya and the responsibility for the Russian government to act in this issue. When we come to Belarus, of course, we have the situation with the previous elections, the latest ones, the 2015 presidential and the 2016 parliamentary elections that did not at all fulfill the OSCE criteria or international standards for free and democratic elections. I'm also worried about
the restrictions in freedom of assembly and the possibility to demonstrate. And unfortunately, since we met in February in Vienna, we have seen the protests and the mass arrests of people here in Belarus, which is, of course, something we also need to condemn. I'm also bringing up the issue on the media freedom, which is unfortunately here in Belarus, but also in Russia and Azerbaijan, strictly regulated, which is, of course, not in line with the OSCE opinions. And when it comes to Belarus, we also have the legislation, the criminal code 193.1, the article in that criminal code regarding unregistered organization and what you can be punished for if you are active in a non-registered organization. We urge, or I urge the government of Belarus to respect the OSCE commitments regarding freedom of assembly and freedom of expression, and to liberalize the legislation. And then we also have the death penalty, and also urging the government of Belarus to withdraw the death penalties that now are. I know that there have been some issues regarding political prisoners discussed here, and it's good that there are political prisoners in Belarus released. It's terrible that there have been political prisoners. Depending who you ask, we can discuss whether there are political prisoners or not in the country right now. If you ask the EU, there are no political prisoners right now because they were released before we came here. On the other hand, if you ask human rights organizations around the world, including Viasna, that is here in Belarus, there are at least 2 political prisoners. And I think that is situation. So anyhow, to demand release of all political prisoners, but also rehabilitation of the previous political prisoners, I think is of great importance in this document. Apart from that, of course, I should also mention there is also the last bullet point on Azerbaijan, because we know that the political pluralism, the freedom of the media, and the freedom of expression and respect of human rights, also in the case of Azerbaijan, is strictly restricted. So therefore, I ask my colleagues to vote in favor of this draft resolution. Thank you very much. Thank you, Christian. Let's start to the general debate. We are starting with Mr. Cohen. Mr. Cohen, you are recognized as the next speaker. Thank you, Mr. Chairman. Firstly, I would like to thank the gentleman from Sweden for bringing this to our attention. This is kind of the 5,000-pound bear that's in the room. Threats to democracy throughout Eastern Europe, threats to civil rights and human rights, doesn't mention the airplane that was shot down in Ukraine. Talk about a violation of human rights. But this doesn't go far enough. It's about Eastern Europe. And that's important, and I support that. But it should include America, because the interference by the Russian Federation in our elections gave us a president that threatens each and every one of these situations in America. The right for labor to organize, the rights of lesbian and gay people in America, for all minorities in America, free voting in America, free exercise of speech in America, health care in America, America's involvement in the climate accords, America's involvement with Western Europe in trade agreements. Our being the leader of the world on terms of human rights has been given up to the German Republic. And what's happened with the Russian Federation in Eastern Europe is deplorable, but what they've done with the violations of cybersecurity and violating the privacy of Americans and distributing their private emails, in my opinion, resulted
in a change of heart of Americans that resulted in the election of a man who threatens the values of the OSCE and the values that all Europeans and Americans should hold dear and threaten us all. So I support the resolution, but feel it should go further and not just be Eastern Europe, but the effect it's had on the world of democratic states. And I yield back the balance of my time. Thank you, colleague. The next speaker is Mr. Pristuk from Belarus, our host. Please, you have the floor. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, предложив провести у себя ежегодную сессию по ОБСЕ, Беларусь руководствовалась искренним стремлением внести вклад в поддержку усилий Ассамблеи по развитию диалога парламентариев, направленного на восстановление доверия в отношениях между государствами-участниками ОБСЕ. Исходя из этих соображений, мы предложили общую тему сессии – укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания. Наши предложения были поддержаны. Мы признательны за это руководству Ассамблеи и делегатам государств-участников. Делаем все возможное для эффективного проведения сессии. Для достижения желаемого результата важно наполнение повестки дня сессии темами, имеющими объединительный, а не разобщающий характер. Большинство включенных в повестку дня сессии дополнительных пунктов посвящены именно таким актуальным для всех и действительно важным темам. К сожалению, предложенный для рассмотрения нашим комитетом проект резолюции о положении в Восточной Европе мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным. Разделяем мнение, высказанное в ходе заседания Постоянного комитета Ассамблеи уважаемым главой российской делегации Петром Толстым о том, что такие резолюции создают атмосферу конфронтации, которая не способствует плодотворному диалогу и сотрудничеству в рамках нашей Ассамблеи. Обращает на себя внимание явное несоответствие названия резолюции, претендующей на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе и ее содержанию. Упомянутый документ, на наш взгляд, носит селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирующий все позитивные изменения в нашей стране в последние годы. Ярким подтверждением роста нашей открытости является сам факт проведения ежегодной сессии в Минске и участия в ней фактически всех желающих. Позавчера парламентарии, представители власти, оппозиции, гражданского общества приняли активное участие в дополнительном мероприятии на полях сессии. Многие из поднятых в рассматривании резолюции вопросов были обсуждены в ходе этого мероприятия. Диалог может быть продолжен. Это было бы более полезным и эффективным, нежели принятие подобного рода резолюций. Белорусская делегация считает данный проект неприемлемым. Призываем вас, уважаемые коллеги, проголосовать против данной неконструктивной и конфронтационной резолюции. Спасибо за внимание. Thank you, Boleslav. The next colleague speaking is Mr. Turov from Russian delegation. Добрый день, коллеги. Относительно проекта резолюции делегации Швеции о ситуации в Восточной Европе хотели бы сообщить следующее. Документ в его нынешней версии, как представляется, носит очевидный предвзятый и тенденциозный характер. Изложенные в нем подходы содержат едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов. Как видится, такой подход шведской стороны может отражать стремление еще больше политизировать площадку парламентской ассамблеи ОБСЕ и отвлечь внимание от насущих задач этой организации, в том числе и в контексте кризиса на Украине. Хочу начать с того, что само название резолюции безграмотно сформированное и ошибочно относит ряд указанных стран к Восточной Европе. Россия не относится к этому перечню, а по классификации ООН Азербайджан не подходит под это определение. Отмечаем, что европейскими коллегами, прежде чем указывать на какие-либо недостатки, надо начать в первую очередь с проблем в собственных странах. О соблюдении прав человека на собрании и митинге, которые заканчиваются, как мы видели вчера в Гамбурге, разгромом демонстрантов с помощью газа, резиновых пуль, водометов и других специальных средств. Свобода слова и право на распространение информации в этих странах заканчивается запретом на телеэфир
в том числе российских средств массовой информации, штампами о пропаганде, а также запретом в ряде европейских стран работать нашим журналистам. Это пресловутые двойные стандарты, по которым, к сожалению, ряд европейских стран работает. Говоря о делах, вмешательства в делах в другие государства, можно назвать десятки случаев вмешательства стран Западной Европы в дела суверенных государств. И государственный переворот на Украине в 2014 году – яркое тому подтверждение. В случае выступления нашего коллеги из Соединенных Штатов Америки хочу напомнить, что вчера президент Трамп на встрече с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным сказал, что нет ни одного подтвержденного факта участия российских структур и вмешательства в выборы. И хочу напомнить, что именно спецслужбы Соединенных Штатов Америки в течение долгого времени следили, прослушивая разговоры и почту лидеров европейских государств, в том числе и Германии. Налицо очередная попытка переложить на Россию всю полноту ответственности за происходящее, в том числе и на Украине, кризисные явления. Внутриукраинское гражданское противостояние представлено результатом односторонних действий российской стороны. Отсылка необходимости выполнения Минских соглашений адресована исключительно Российской Федерации, которая, как известно, стороной внутриукраинского конфликта не является. Ни слова не сказано об обязанности выполнения Киевом в диалоге с представителями Донбасса, подписанных представителями Украины договоренностей во всех полноте и взаимосвязи. Об этом в своем выступлении, если вы помните, очень объективно высказался на пленарном заседании 6 июня наш украинский коллега Нестор Шуфрич. Следующее. Хотелось совершенно неприемлемую для нас формулировку об аннексии Крыма, который на основании референдума вошел в состав Российской Федерации. Хотелось бы отдельно напомнить нашим коллегам из Франции и Германии, которые также являются подписантами Минских соглашений, о том, что то обязательство о восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса в полной мере ими в том числе не выполняется. Наряду с этим авторами проекта резолюции проигнорированы тревожные сигналы, в том числе со стороны авторитетных международных организаций об ухудшении ситуации с демократическими процедурами соблюдения прав человека на подконтрольных киевскими властями территориями Украины. Не нашли осуждения действий украинского руководства, идущего на поводу у радикальных националистов, в том числе блокады жителей Донбасса. До сих пор не расследована ситуация в Одессе, когда были просто зазово сожжены люди. Идет переименование улиц в Украине, и проводятся фестивали и шествия в честь людей, причастных к Холокосту и Волынской резне в Польше. Наша страна считает неприемлемой данную резолюцию и просит проголосовать против нее. Спасибо. Thank you, Artem. Maintenant, c'est notre collègue Margrethe Kiener-Nielsen qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers et chers collègues, effectivement, je pense que nous sommes devant une résolution qui pose problème. La délégation suisse n'est pas du tout heureuse par la formulation de ce projet. Nous sommes la Commission générale, chers et chers collègues, la Commission générale de la démocratie, des droits de l'homme et des questions humanitaires. J'ai l'honneur de faire partie de cette commission depuis 4 ans. Il me semble que par le passé, cette commission s'est quand même efforcée de ne pas appliquer 2 poids, 2 mesures. Il me semble que nous avons tous et toutes fait l'effort d'être objectifs, aussi objectifs que possible, et surtout de ne pas introduire des notions géographiques qui ne tiennent aucun compte des notions géographiques telles que définies par les documents élémentaires de l'OSCE. Alors, effectivement, il a déjà été dit, si on veut parler d'Europe de l'Est, comme, chers collègues suédois, vous titrez, mais alors, si c'était le cas, alors, quand même, faisons une analyse peut-être objective
et qui concerne alors toute l'Europe de l'Est. Et tenons-nous alors à la définition politique, politico-géographique de cette Europe de l'Est et ne concentrons-nous pas sur 2 pays choisis, plus la Fédération de Russie, qui s'étend, il a été dit, quand même jusqu'à l'Asie. 2 poids et 2 mesures, cela ne nous plaît pas du tout. Comme délégation suisse, nous aimerions relever que le Bélarus, en organisant cette excellente conférence ici à Minsk, a donné droit de parole et des salles à disposition à toutes les organisations de société civile, à toutes les organisations de droits humains qui en ont fait la demande. Alors vraiment, la délégation suisse apprécie cette clarté de la part du Parlement du Bélarus. Et pire, la Turquie, chers collègues suédois, moi j'ai froid au dos quand je lis votre projet de résolution, en sachant, comme vous, ce qui se passe en Turquie, violation de la liberté des médias, emprisonnement des maires démocratiquement élus dans les villes kurdes, dans les municipalités kurdes, emprisonnement de centaines de journalistes, centaines de personnes militantes kurdes et autres, ça ne va pas. 2 poids et 2 mesures, la délégation suisse ne pourra pas voter ce projet. Merci, Margaret. The very last speaker in this general debate is Mr. Mirkishvili from Azerbaijan. Thank you very much, Mr. Chair. I want to note that I'm completely share the main part of the speech of my colleague from the Switzerland. And I think about it that to discuss the human rights, civil society, journalists, and other issues, it's very important in our the world also. But not only in Eastern Europe. This challenge they have in every country, and I think in every regions of the OSCE also. But we think about that the document should be objective. The document should be more comprehensive. But if we go to inside of the structure of the document, we see that the document doesn't cover all of the situation, even in such countries also. The first one is that the Eastern Europe is not contains about only the 3 countries. For example, Belarus did a great job also, and everybody here witnessed that how the Belarus is developing also. The same situation we can see in other countries also. So if we discuss the Eastern Europe, I think that it should be more objective that to go to inside situation in every country of the Eastern Europe also. The second is that if we see in the structure of the document, we see that, for example, in Azerbaijan, there is a 1 million IDP, but there is no any words about this 1 million IDP from Azerbaijan in this document also. So we think about it that if such documents that we are discussing here, but we are in the OSCE, not in any country's parliament, these documents should be neutral, these documents should be standards, and these documents shouldn't create a problem. These documents should help to solve the problems also in these countries. That's why we think about it that we have a suggestion not to vote in favor in these supplementary items. We suggest that to postpone these documents, but we are ready to dialogue and to discuss, to work with Mr. Christian Holmes in the future to rework the new version of the document should be more comprehensive. In such type, in this design, this document will decrease the credibility of OSCE, and it harms even the OSCE Parliament Assembly image also. That's why, dear my colleagues, we suggest not to vote in favor of this document, just to send it to the rework, and maybe the next time we can vote and to work on the new version should be a more comprehensive version of this document also. Thank you very much. Thank you, Tahir. Then, Christian, you are recognized for react on the issues raised for the colleagues. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for
your interventions. Well, I am the first to say that this is not covering the whole world. I could have written quite a long resolution regarding Turkey as well. We see other parts of the world. I could have written about the whole Middle East or what is actually now going on right now in Venezuela. But this is focusing on countries in our eastern neighborhood. Whether the headline on the title is exactly correct, that can be discussed, and I'm open for changes there. Of course, I tried to be less confrontative. It could have been, instead, if we should pinpoint 3 countries, it could have been the lack of democratic principles and human rights in Russia, Belarus, and Azerbaijan, because that is actually what it is about. But I tried to be a little bit less confrontative in the headline. And it is not a discussion from my side in order to try to divide rather than to unite. As my Swiss colleague said, it's not about double standards, because this is about these 3 countries, and luckily there are quite few of our member countries. There are maybe more countries than these 3, but there are constantly violating human rights that are harassing and oppressing political opponents, putting political opponents in prison, restricting media freedom, and so on and so on. And therefore, I think it is important that the OSCE, as such an organization that we are clear in this issue. And it's not anti-Russian, it's not Russophobic, because I have nothing against Russia, I have nothing against Belarus, and I have nothing against Azerbaijan, because I actually like the countries and I do support the people, but I want all the people to be able to elect their leaders, to involve in a political debate. And therefore, I think it's so sad to see when we see violations of the human rights and when we see political friends being put behind bars. I'm welcoming all steps in the right direction. I think it was a good opening from my colleague from Azerbaijan to be willing to discuss these issues further on. But I still urge the colleagues from the Parliamentary Assembly to vote in favor of the resolution. Thank you very much. Thank you, Christian. We're starting our debate on the amendments. I have to warn my colleagues because following the rules, I decided to reaggregate the debate, of course, not the vote, of the amendments from our colleague Rachmanov, 5, 6, and 7. Then you are going to have more time, but of course the vote is separately. The amendments 10 and 11 from Gajdujevic from Belarus, and the amendments 3, 4, 5, and 13, 14, 15, and 16 from the colleague Popko. Kyrgyzstan, please. Спасибо большое. Предыдущие выступающие ораторы уже аргументированно все сказали, и Кыргызстан тоже отказывается голосовать и предлагает не голосовать, исключить из повестки. Спасибо большое. Проект резолюции. Спасибо. I'm not sure to understand. Еще раз тогда скажу. I understood. Sorry, colleague. The Standing Committee has the right to postpone the debate of any of the supplementary item, and did it with other supplementary item, who was proposed by our colleague from Lithuania, Kasiunas, on the Belarus, and the Standing Committee decided to postpone the discussion. But it's only a right of the Standing Committee. And the Standing Committee decide the first day we met about to continue with the agenda as we are doing this morning in our commission. Okay, it's done. Yes, then we could start with amendments, please. There is Piotr Tolstoy, Amendment 1 from Russian delegation. Вместо Толстого будет Брыкин. Спасибо. Пункт 1, где речь идет об ухудшении демократического развития в странах, которые указаны, я считаю, нужно снять. Он не соответствует действительности, и по каким классификаторам
были определены нашей страной. Вот благодарю коллегу Швейцарии, которая подробно все рассказала. Спасибо. Thank you. Is anyone want to talk against this first amendment? Christian? Well, I propose to reject the amendment. We are going then to vote. Votes in favor of the first amendment on deleting the paragraph 1. Votes in favor. Votes, okay, thank you, colleagues. Votes against. Abstentions, colleagues, thank you. Abstentions. And what is the situation? Was adopted or not? Can we just recount? Because I'm not 100% confident. Yeah. Do another vote again and ask people to keep their cards on. Yeah. We have 23, 23, 21. No, we are having a new vote. Please vote the same, just for counting. It's not. Keep your card for a while, please. Okay. The votes in favor of the amendment, please hold the cards high, please. We are counting again. Please hold your cards for a while, please. Hold your card, please. It's 21 now. 27 мы считаем. Вы правильно считаете, господин председатель. What is? Yeah, we are trying to do, but there are people. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну вот нужно правило, значит, регламент довести. Извините, значит, ну мы считаем 27, вы считаете 21. Это как-то некорректно. Спасибо. No, we count 23 in the first vote, okay, and 21 abstentions. But now differently it's 21. Please vote against the amendment. And please hold your card for a while and show it clearly, please. No, against. You have? And please, it's okay for against. Abstentions, colleague. Abstentions. Please hold your card clearly to the table. Okay. Yeah, the results are 21 in favor, 26 against, 16 abstentions. That means the amendment has been defeated. Please, colleague. Мы не согласны с данным голосованием. Нужно пересчитать полностью еще раз, потому что мы считали, было 27. Кто заведующий той сессии? Вы, конечно. Но вы ведите корректно эту сессию. Спасибо. In the second counting, we have a difference of 5 votes. If there is a mistake on 1 or 2, it's not changing the vote. If necessary,
I will ask again, but Нет, результат меняется абсолютным, потому что мы согласны с этим. Господин председатель, давайте еще третью попытку сделаем и пересчитаем. No, please, colleague. If there is any point, let's start again revoting, please. Who is talking? Please ask for the floor. I'm giving the floor to any procedural issue, if it is the case. Okay? Isabel Santos. Mr. President, we have just voted... for the point of order, please. Just for a point of order. We have voted for one first time. You have doubts, and it was voted for the second time. It's finished. Stop this, please. Thank you very much. Thank you, Ms. Santos. Is any other point of order? Thank you, colleagues. It's done. Please, we are having more votes. Please raise your cards clearly, stand for a while, because it's not easy from here, okay? Thank you all for your understanding. Thank you all. We are passing to the second amendment for Heidi Fry from Canada. Thank you very much, Mr. Chair. I have listened to the discussion in terms of whether this is an inclusive document or whether it is an exclusive document. I heard what the United States had to say, that they felt that they should have been named here in this document. So I think that this creates a problem, but at the same time, I do want to thank Christian for putting forward this supplementary item and drawing attention to the disturbing report of persecution of LGBTQ persons in Russia. Currently, in the OSCE region, we are deeply embedded homophobic and transphobic attitudes combined with a lack of adequate protection against discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity and gender expression. And they have exposed many LGBTQ persons to egregious violations of their human rights. There are 17 countries that criminalize same-sex behavior, and 5 even impose the death penalty. I think this is unacceptable. We cannot be talking about human rights and pick and choose which human beings are entitled to rights or not. And so I'm proposing 3 amendments to this SI related to the particular issue of LGBTQ plus S1, whatever you want to call it. I am relating it to these issues because I believe that there are a number of instruments through which the OSCE states have committed to upholding the basic principles of international human rights. And I'm asking you to support this amendment. Thank you. Thank you, Heidi. Is anyone who wants to talk against this second amendment? Christian, it's your turn. So, excuse me, are you asking for against the amendment? Okay, done. Christian, sorry, Kyrgyzstan. Уважаемый председатель, я хотела сказать вам, что вы мне отклонили мое предложение, сказав, что это будет рассматриваться только в постоянном комитете. А вот правило 25... Правило 25... Excuse me, madam. Excuse me. We are in the middle of a vote, please. If there is a point of order... Да, я просто думаю, не успею, да, вот... Поэтому хотелось высказаться. На предложение процедурного характера, правило 25, на пленарном заседании, в постоянном комитете или общем комитете любой член ассамблеи согласия председательства имеет преимущественное право выступить, если он вносит предложение, отложить рассмотрение вопроса, исключить вопрос из повестки дня, прервать заседание и прекратить прения. Предлагаю... исключить и предлагаю Российская делегация поддерживает это предложение нашего киргизского коллегу. Мы предлагаем все-таки более корректно вести заседание нашего комитета и подсчитывать голоса голосующих. You don't have the floor. Please allow me to conduct the session. We are in the middle of a discussion of an amendment. I'm taking care of this issue after the discussion of this amendment. Is it okay? Then Christian, please, on the second amendment. Well, to shorten the debate from my side, I can see that we had 3 amendments from Ms. Heidi Fry, and I will stand behind all 3 of them. We are voting the second amendment. Votes in favor of the second amendment. Raise your card and please hold for a while. We are having more people counting.
Votes against? 2. Abstentions? The Kyrgyzstan guide. It is my discretion whether or not to accept a motion to postpone consideration, and I chose not to accept because it was fully discussed and scheduled. Perfect. Yeah. Or maybe you didn't count the floor. Okay, yes. So you're correct. 32, 37. The results are 37 in favor, 1 against, 10 abstentions. The amendment is adopted. Now let me talk about the issue raised by our Kyrgyzstan colleagues. There is a rule in our procedures that could allow the president to allow a discussion on the postponement of one of the supplementary items. But this issue has been discussed largely in the standing committee. And in the standing committee, we decide to not to postpone a supplementary item from the Lithuanian colleagues as soon as, and the standing committee decides to go ahead with the supplementary item of our colleague Christian Holm, Barenfeld. This has been discussed politically in the standing committee, and it is my right, it is my discretion whether to not accept or not accept this discussion. I'm not taking this debate or this discretional decision on a contrary that has been said by the standing committee. This is my decision, and my decision is the Christian Hall Barenfeld supplementary item has been allowed to be discussed here by the standing committee. If for that case, I'm not allowing any discussion on that. Has been decided, and it is my right. I'm not doing any other further discussion on this issue. Thank you. Our Belarus colleague, you have the floor. Спасибо, уважаемый председатель. Я прежде всего хочу обратить внимание, что в ходе заседания Постоянного комитета было принято решение о невключении в повестку дня дополнительного пункта. Поэтому это очень принципиальный момент. И второй момент. Дискуссии, как вы видите, очень серьезно идут, жаркие. Мы должны быть очень корректны, объективны. Поэтому прошу создать механизм для нормального подсчета голосов, чтобы все мы, депутаты, верили тем результатам, которые вы объявляете. Иначе мы подрываем авторитет организации, авторитет нашего комитета. И никто к этой резолюции серьезно относиться не будет, даже если она будет принята таким методом. Спасибо. Thank you, colleague. You are right. There is a very short counting. We are having more people from the Secretariat here for counting. I'm just asking you to hold your cards for a while and wait to the announcement of the next vote position for keep them. Okay? Then we are having more people for counting. Thank you, colleagues. Thank you for your understanding. The Russian colleague. Уважаемые коллеги, я хотел бы огласить точную формулировку правила номер 25, предложение процедурного характера. И прошу не вводить в заблуждение коллег и принимать единоличное решение, а обсудить предложение коллеги из Кыргызстана. Правило номер 25, пункт 1 гласит, что на пленарном заседании, в постоянном комитете или в общем комитете любой член ассамблеи с согласия председательства еще имеет преимущественное право выступить, если он вносит предложение отложить рассмотрение, исключить вопрос из повестки, прервать заседание или прекратить прения. Поэтому мы просим, если наш коллега из Кыргызстана этот вопрос вынес, все-таки вынести его на обсуждение, а не игнорировать, потому что мы здесь являемся равными партнерами, и вот это само деление, знаете, на Западную Европу, на Восточную Европу, знаете, начинает немножко напоминать то, что было в 40-х годах 20 века, когда было высшее, низшие нации. Давайте друг к другу равно относиться и выслушивать всех наших коллег, присутствующих на заседании. Спасибо. Thank you, colleague, but I'm a little bit tired. Why don't you read the wording of the rule?
because the rule states clearly, if the chair is willing to accept such. Why do you forget? I repeat, if the chair is willing to accept that, but you forget to mention that I have the right to put forward the issue or not. And I decide not to do because it has been discussed in the standing committee, colleague. And you forget to mention that it is my right to decide. Почему вы дискриминируете всех членов нашего комитета и сам комитет? Excuse me, I'm answering you, you have not the floor. And I decide clearly not to launch other discussion because it has been discussed in the standing committee. Even I asked the standing committee to send this supplementary item to other commission, and the standing committee vote for let this supplementary item here in our commission. Then it's decided, please, let's go on with the amendment. And the next amendment is amendment number 3 from our colleague Piszczuk. You have the floor, Borislav. Уважаемый председатель, белорусская делегация сразу хочет обратить внимание, что мы против данного параграфа. Принцип разделения властей, а также полномочия президента и парламента определены Конституцией. Именно парламент в соответствии с Конституцией рассматривает проекты законов, в том числе об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан. По Конституции президент обладает полномочиями на издание декретов только в том случае, когда такие полномочия делегированы ему обеими палатами парламента. В случае расхождения декрета или указа с Конституцией приоритет имеет Конституция. Все декреты, издаваемые президентом и имеющие силы закона, представляются на рассмотрение обеим палатам парламента. Конституционный суд дает заключение о соответствии декретов и указов президента Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. Таким образом, утверждение о том, что права человека нивелируются декретами и указами президента Республики Беларусь, является, мягко говоря, некорректными. В связи с этим предлагаю параграф 5 из проекта резолюции исключить. Спасибо. Thank you, Borislav. Is any position against this amendment? It's not the case. Christian? Well, I have understood throughout the process, also before this meeting, that the issue on human rights and democracy is controversial. We have had calls to the parliament from Russia being very clear that my resolution is bad and that I'm a bad person. And I've also got asked to take away the resolution because Belarus is the host country and it would be unpolite to present such things when we are in Belarus. I think it's more unpolite, and it should be a stronger word than unpolite, to violate human rights and not follow democratic principles, and therefore I think this amendment should be rejected. Thank you, Christian. We move to vote. I want the Secretariat colleagues to be aware of the votes, please. The votes in favor of the amendment 3 by our colleagues from Belarus. Votes in favor of the amendment. Okay. Okay. It's okay. Thank you. Votes against. Against the amendment. Please hold your card for a while. Thank you. Could we pass to abstentions? Is done? Abstentions, please.
Thank you. It's 19 in favor, 33 against, 14 abstention. The amendment is defeated. Heidi, next is yours. Amendment 4. My proposed amendment actually is to strengthen what I agree with what Christian was saying, but I feel we should strengthen it more. And so the proposed modification to paragraph 7 will not only strengthen the language related to the level of concern expressed in response to the reprehensible reports of abuse, detention, torture, disappearances, and killing of gay and bisexual men in Chechnya. The level of violence is such that the Human Rights Watch organizations have referred to the situation as an anti-gay purge. I ask you to support this amendment to demonstrate that OSCE-PA and participating states are taking their commitments to tolerance, non-discrimination seriously by deploring acts of violence and discrimination against individuals based on their sexual orientation, gender identity, and expression. Because I really believe this is a vulnerable population who needs to have international law and domestic law support their right not to face torture and killing. Thank you. Thank you, Heidi. Does anyone who wants to speak against the amendment 4? Russian Federation, yes. Наша делегация будет выступать против предложенной поправки канадской коллегой, потому что все это неправда, все это притянуто против Российской Федерации. Спасибо. Christian, please. Sorry. Yes, Mr. Chair. As I said before, I fully support the amendments. Yes, thank you, Mr. Chair. I'm not against this amendment, but I want to say that I hear in the discussions the abbreviations they are used are different. LGBT, LGBT+, LGBTQ, LGBTI. And it seems to be just a combination of letters. It's not. Dropping or adding letters means exclude or include people. We're talking about people. So I would like to ask the Secretariat to be clear about which abbreviation we are going to use, because I think it's very important to each partner of the OSCE that they know about which group we're talking. So I think we're a bit careless about the using of the abbreviation. Yeah, you're right. But we decided yesterday to send the issue to the draft commission and in the most inclusive manner. Okay? Of course, the amendment has been drafted before this discussion, and there is different tradition depending on the places. But we are doing our best in the drafting commission for rearrange and in the most inclusive manner. Then now, Christian, on your reaction on Amendment 4 from the Heidi. I support the amendment. Go to the vote. Votes in favor of the Amendment 4. It's okay? Votes, okay. Votes against. Votes against. Against. Please raise your card for a while. Raise your card for a moment, please. Abstentions. Hold the card for a moment, please.
And the results are 36 in favor, 13 against, 14 abstentions. It's adopted. And now, as announced, I'm recognizing Mr. Rachmanov for defending the amendments 5, 6, and 7 for 3 minutes, despite the votes, of course, are going to be separated. Please, colleague. Спасибо большое, уважаемый господин председатель. Начинаем с поправки 5. Беларусь твердо стоит на пути принятия необходимых мер для обеспечения демократического и транспарентного характера проведения избирательных кампаний. И в соответствии с этим предприняла все необходимые меры в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами нашей страны. Приглашения к наблюдению за выборами были направлены в ДИЧ, ОБСЕ, СНГ, ШОС, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы. В преддверии выборов Центр избирком с учетом рекомендаций в ДИЧ предпринял ряд процедурных изменений. Они касались формирования избиркомов, подсчета голосов и сведения результатов досрочного голосования предвыборной кампании. Налицо абсолютно позитивная динамика. Кампании 15-16 годов прошли в мирной и спокойной атмосфере. Они характеризовались высокой конкурентностью и заметно возросшей активностью политических партий. В связи с этим предлагается исключить параграф 8 из проекта резолюции. Поправка 6. Так же, как и по предыдущей поправке, мы выступаем за исключение пункта 9 из состава резолюции. По этому поводу, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований, подчеркиваю, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством. Ограничение прав и свобод личности допускается только в тех случаях, предусмотренных законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В большинстве случаев заявления на проведение массовых мероприятий местными властями согласовываются не просто в большинстве, а в подавляющем большинстве случаев. К примеру, в Минске в 2016 году было согласовано 99% из 566 таких заявлений. Это очень высокий показатель. Таким образом, утверждение о действующих в Беларуси ограничениях свободы собраний не является корректным. В связи с этим предлагается исключить параграф 9 из проекта резолюции. По поправке 7. В Беларуси зарегистрировано более 1600 печатных средств массовой информации. 72% из них негосударственные. Среди 9 информационных агентств 2 государственных и 7 негосударственных. В прошлом году было зарегистрировано 42 новых средства печатных СМИ. Можно много рассуждать о газетах, радио, телевидении, но известно, что главным индикатором ситуации сегодня является интернет. И тут налицо реальный плюрализм и равные возможности для всех белорусских СМИ. Здесь нет ограничений. В то же время, по данным ООН, Беларусь занимает 68-е место в мире по доступу в интернету. Это высокий показатель. Если имеются отдельные случаи блокировки сайтов, то они связаны с пресечением распространения информации, касающейся наркотиков, пропаганды насильственного экстремизма, детской порнографии. Для нас подобная информация недопустима в Беларуси. Именно поэтому Беларусь является одной из самых стабильных стран в мире. Законодательство Беларуси представляет серьезную уголовную ответственность за воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов. В связи с этим предлагается исключить параграф 10 из проекта резолюции. Спасибо. Thank you, colleague Rachmanov. There is one who wants to speak against this group of 3 amendments. It's not the case. Christian, your reaction? Well, I think taking them step by step, when it comes to paragraph number 8, many of us have been here a number of times following the election, observing the elections. Personally, I've been here 2008, 10, 12, and 15, and many colleagues have been here also last year. And each and every time, the OSCE have been very clear that the elections is very far from fulfilling any kind of international democratic standards to what an election should be.
when we see the freedom of assembly, the bullet point number 9 and the paragraph number 9 and the amendment number 6, well, the last big event we saw was the manifestations in March when several hundred people were arrested for assembling, and I think that is evidence enough. And then going to paragraph number 10, amendment number 7, regarding media freedom, I think we are all quite aware of the situation with the lack of media freedom in Belarus and also restrictive legislation regarding internet. So I reject all 3 amendments. Thank you, Christian. Let's pass to votes in favor of the amendment 9. That's 9 for the moment. Oh, sorry, not 9. The 5. 5 on deleting paragraph 8. Votes in favor. I'm sorry. Thank you, colleagues. Votes against. Thank you, colleagues. Abstentions? Hold your card for a moment, please. And the results are 13 in favor, 36 against, 16 abstention. Didn't pass. Let's go immediately to the vote of the amendment 6 on deleting paragraph 9. Votes in favor of the amendment 6. Votes in favor. Please raise your card and hold for a minute. Okay. Thank you. Votes against the amendment 6. Thank you. Abstentions? Thank you. The results are 13 in favor, 36 against, 15 abstention. The amendment is not adopted. Let's pass immediately to a vote to the amendment 7 on deleting paragraph 10. Votes in favor of the amendment 7. Votes, thank you, colleagues. Votes against the amendment.
Thank you. Abstentions? Hold your card for a while, please. The result as 13 in favor, 38 against, 13 abstentions. Has been defeated. The Amendment 8 is going to be presented by Mrs. Santos. Thank you, Mr. President. I think I don't need to underline the importance of the OSCE field missions. Everybody understood the importance of these missions and the importance of these men and women that are our faces on the ground, are our first answer to the people that is suffering and have problems in their countries. Along the last years, we have been watching two decisions of the Permanent Council of decrease the mandate of these missions, and also now the decision to not extend the mission in Armenia. So I think it's clear for me, I think it's clear for all of us, we can't be in silence assisting to a decision like this, and we must express clearly our concern, and by that I ask to all of you to vote in favor of this amendment. Thank you, Isabel. Does anyone want to speak against? Not the case. Christian, your reaction? I fully support the amendment. Okay, then let's pass to the vote. Votes in favor of the Amendment 8. Thank you, colleagues. Votes against? Abstentions? The results are 46 in favor, no against, 7 abstentions. It's passed. Thank you. And now I'm giving the floor to Mr. Rachmanov for standing on the Amendment 9. The floor is yours, colleague. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, Беларусь выступает за исключение параграфа 13 из данного проекта резолюции. В нашей стране нет политзаключенных, и все лица, в отношении которых вынесено судебное решение, наказаны за абсолютно конкретные правонарушения, о которых они знают. Принцип разделения властей заложен в Конституции Республики Беларусь, в нашем основном законе. Призыв оказать давление на судебную власть со стороны исполнительных органов власти, которые мы имеем, контрпродуктивен и подталкивает к нарушению норм и принципов уголовного и международного права. В связи с этим предлагается исключить параграф 13 из данного проекта резолюции. Спасибо. Thank you. Does anyone want to speak against the amendment? No. Christian? Well, as I said when I spoke about the resolution, there can always be discussed how many and who are political prisoners, and it depends a little bit who you ask. EU have their regulations, and or not regulations, but they decide whether there are political prisoners or not. And if we look at the human rights organizations, we can see that there are. What is the situation is anyhow that on a regular basis there are a lot of a shifting number of political prisoners inside Belarus. And we know that before elections they are normally released. Before we came here, it was people released. Though it also takes into account rehabilitation of political prisoners and other restrictions. And there we know that we still have problems. So I think the paragraph should stay, and I reject the amendment. Thank you, Christian. Let's pass to votes immediately. Votes in favor of the Amendment 9.
Votes in favor, please raise your card and hold for a minute. Thank you. Votes against the amendment. Thank you. Abstentions, please. It's okay? Yes, 13 in favor, 33 against, 15 abstentions has been defeated. And now I'm asking Mr. Gajdukevich from Belarus to talk for 2 minutes to the amendments 10 and 11. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, вы знаете, я, хотя имею только 2 минуты, но не могу не сказать одного. Тут происходят какие-то странные вещи. Вот мы вам говорим, кто-то нас слышит, не понимаю. Какой-то конвейер заложен. Я уже сомневаюсь даже, читать эти поправки, не читать, будет ли на них кто-нибудь внимание обращать. Но я все-таки это сделаю. Все-таки я кандидат в президенты и участвовал во всех выборах лидера оппозиционной крупнейшей партии в Беларуси. Мне стыдно это все слушать. Но продолжим. В марте 2017 года, как говорил коллега, белорусские правоохранительные органы получили информацию о подготовке отдельными зарубежными радикальными, в том числе анархическими группами массовых беспорядков. Белорусские правоохранители были вынуждены реагировать, в том числе превентивно, на противозаконные действия этих лиц, с тем, чтобы не допустить кровопролития. Сомневаться в этих легитимных действиях властей просто не приходится. А что у вас происходит в Европейском Союзе? Что, не знаете, как проходила демонстрация в Гамбурге? Там применялись водометы. Там у нас, если бы мы это сделали, вы бы на следующий день, видно, собрали сессию, обвинили нас во всех смертных грехах. Что касается дальнейших событий, на следующие дни выходили митингующие. Через несколько дней речь шла о обеспечении только самих этих митингующих, никаких не было задержаний, никакого не произошло ущерба государственной собственности, демонстрации прошли мирно в рамках действующего законодательства. Этого никто не видит. В связи с этим белорусская сторона предлагает исключить параграф 14 из проекта резолюции. Что касается следующего пункта, он вообще лично у меня выделяет огромное удивление. Объясняю. Конституция Республики Беларусь, белорусское законодательство не только не ограничивает, а напротив гарантирует соблюдение прав и свобод граждан. Эта Конституция висит везде в интернете, прочитайте. Ограничение прав и свобод личности допускается только в тот случаях, как и в ваших государствах, предусмотренным законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения и так далее. Кстати, национальное законодательство об органах государственной безопасности Республики Беларусь не предусматривает изъятий относительно их уголовной или иной ответственности в отношении к этим работникам. Они отвечают перед законом наравне с любыми гражданами нашей страны. Это закон. И последнее. Я очень убедительно прошу вас, и я не согласен с коллегой со Швеции о том, что мы как-то импонируем, что вот мы у нас проводите, и, мол, обратите на это внимание. Нет, не это имелось в виду. Имелось в виду, что вы здесь находитесь, вы видите все своими глазами. Что у нас в стране происходит, что творится на улицах. Нету никаких. Где те митингующие, которые бы могли что-то сделать? Я заканчиваю. Я понимаю, но просто где я потом выступлю? Спасибо большое. В связи с этим предлагаю параграф 15 из проекта резолюции исключить. Thank you, colleague. You want to also speak
want to speak against the amendment? Sorry. No, Christian. Well, I think there is no need for many more comments. I strongly recommend the Assembly to vote against and reject the amendments, both of them. Thank you. We are voting first the Amendment 10. Yeah, are you asking the floor, colleague? Yeah. Коллеги, хочу поддержать от нашей делегации поправку, вносимую коллегами из Беларуси. Мы еще раз наблюдаем с вами в рамках вот этих пунктов двойные стандарты, которые применяются к ряду стран. То, что можно делать, как на примере Гамбурга, который проходили вчера в других странах, то отношение к остальным территориям это делать невозможно. Я еще раз повторяю, двойные стандарты неприемлемы, о чем говорили наши коллеги, в том числе и Швейцарии. Спасибо. Colleagues, please remind there is one option for defending, one against, and then the proposal of the supplementary item. Okay, we had a section with the Russian colleague, but please, we have a short time. Then please, we have to respect this rule. Christian, your reaction, please. Well, I think there are no need for more reactions. Yeah. Let's pass then to the vote of the Amendment 10 on deleting paragraph 14. Votes in favor of the Amendment 10. Не пробьешь. Им на фине дверцы. В гробове нас видали. Thank you. Votes against the amendment. Thank you. Abstentions, please. Abstentions? Hold your card, please. Please hold your cards. It's done. Thank you. The results are 13 in favor, 36 against, 12 abstention. Has been defeated. Let's pass then to the vote of the Amendment 11. Votes in favor of the Amendment 11 on deleting paragraph 15. Hold your card, please, colleagues. Thank you. Against? Hold your cards, please, for a while. Thank you. Abstentions? The amendment has been defeated, 13 in favor, 33 against, 14 abstentions. Heidi, it's your turn for the Amendment 12. Thank you again, Mr. Chair. I'm building on my previous amendment referring to the commitments of states to uphold the basic principles of international human rights and OSCE commitments to combating intolerance and discrimination. This amendment calls on the government of the Russian Federation to adhere to its obligations to protect members of the LGBT+
plus community from persecution. It also calls for investigations into the reports of persecution and to ensure that those who commit crimes motivated by homophobia, transphobia, and biphobia, otherwise known as hate crimes, are held accountable. Discrimination and the targeting of LGBT plus persons is an affront to fundamental human dimension commitments, and among them, non-discrimination, equality, and tolerance. I hope you can support this. Thank you, Hedy. Does anyone want to speak against the amendment 12? No, it's Christian. I fully support the amendment from Ms. Frey. Thank you, Christian. We are passing to the vote. Votes in favor of the amendment 12. Thank you. Votes against the amendment? Against? 3. Thank you. Abstentions, please. Abstentions. There was a mistake in that. Thank you. Thank you. The results are 39 in favor, 13 against, 9 abstention. Passed. And now I'm asking our colleague Popko from Belarus to express the standing for the 4 amendments, the very best 4 amendments, 13 to 16. You have 4 minutes, colleague. Уважаемый председательствующий, белорусская делегация выступает против параграфов 19, 20, 21 и 22 и просит исключить их из проекта резолюции. В нашей стране ведется работа над улучшением законодательства по тем вопросам, которые затронуты в этих параграфах. Что касается упомянутой в резолюции в пункте 19 статьи 193.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то с 2001 года, в течение последних 6 лет, по этой статье не было привлеченных к уголовной ответственности. Что касается параграфа 20, то эта тема поднимается во многих других пунктах, и мы просим снять и его, этот параграф 20. Параграф 21 содержит призыв к отмене смертной казни в Беларуси. Кроме того, что в последнее время в нашей стране ведется широкая дискуссия по обсуждению этой темы, а главой государства Республики Беларусь было подтверждено намерение движения нашего государства к отмене смертной казни. Отношение общественности неоднозначно. Необходимо отметить, что тема смертной казни была отражена в одной из резолюций, которую мы уже обсуждали на этом комитете, госпожи Изабель Сантуш, имеющей название «Отмена смертной казни». По этой причине мы просим исключить из резолюции данный пункт номер 21. Параграф 22 касается избирательной системы в нашей стране, и мы, естественно, понимаем, что она не идеальна, и процедуры не являются безупречными, точно так же, как и в других государствах-участниках, и требуют определенного совершенствования. Ведется большая работа по уточнению нашей позиции и определению общих рекомендаций БДИЧ ОБСЕ по итогам прошедших выборов. Как человек, который принимал участие в этих выборах, представляющий регионы, я являюсь представителем одного из отдаленных регионов Минска, и еще 5 лет назад я преподавала в университете. Могу сказать, что
эти выборы давали возможность выдвинуться людям, имеющим активную позицию и имеющим какие-то перспективы и свои планы. И вот я здесь, на этом высоком собрании. Мы считаем, что все эти данные пункты необходимо снять, и будем голосовать против данной резолюции в целом. Спасибо. Thank you, Madam Popko. Does any colleague want to speak against this amendment? No, then let's go to Christian Holm, Barrenfeld. Thank you, Mr. Chair. Well, regarding paragraph number 19, according to the article number 193.1 in the criminal code, we have been discussing this before, and I think it's still urgent to keep that paragraph. Also, paragraph 20 when it comes to the freedom of expression, and we had a debate on number 21 yesterday from a very good resolution presented by Ms. Isabel Santos, and I think this is quite logical that we also then vote in favor of paragraph 21. And when it comes to the last paragraph on this page regarding Belarus, regarding free and fair elections, I think, as we said before, we all know we have been here observing, we have our statements, and we know about the situations. I think it is a paragraph that really has to stay. So I reject all 4 amendments and recommend the Assembly to vote in favor of all paragraphs. Thank you, Christian. We are voting immediately the Amendment 13 on deleting paragraph 19. Vote in favor of the Amendment 13. Thank you. Those who vote against. Hold the cards, please. Thank you. Abstentions. The results are 12 in favor, 38 against, 12 abstentions. The amendment has been defeated. We are voting now the Amendment 14 on deleting paragraph 20. Votes in favor of the amendment. Raise your card, please. Votes against, please. Raise your card, hold for a minute. Votes against Amendment 14. Mine has been counted. Thank you. Abstentions. The results are 13 in favor, 37 against, 12 abstentions has been defeated. Amendment 15 on the deleting of paragraph 21. Votes in favor of the amendment 15.
Raise your card, please. Thank you. Votes against. Thank you. Abstentions now. Abstentions. Thank you. Results are 12 in favor, 41 against, 11 abstentions has been defeated. And the very last vote on the Amendment 16, votes in favor of the Amendment 16 on deleting paragraph 22. Votes against. Thank you. Abstentions? Thank you. The result are 13 in favor, 33 against, 15 abstention has been defeated. Let's move immediately to the vote on the whole supplementary item. Votes in favor of the supplementary item has been drafted after the amendments. Thank you. Votes against the supplementary item. Raise your card, please, and hold for a minute. Thank you. Abstentions? The results are 31 in favor, 17 against, 17 abstentions. The supplementary item has been adopted. Congratulations to our colleagues Holm. Thank you, colleagues. We are passing for our very last point of order is the election of committee officers. Nominations for committee officers closed at 11:30 today, and the only nominate has been for Rapporteur Mr. Kyriakos Hadjiani, for Vice Chair Ivana Dovesova, and for Chair myself, Ignacio Sanchez. That means we have the support of your colleagues. We thank you all for your support, and we do hope after declaring that the chair is formed by the same colleagues as has been in the past, I just commit myself and my colleagues to doing our best
on behalf of this commission. Thank you all, and thank you for your work in these days. Thank you.